Good morning, children. Let's move to the chapter number 4, understanding the quadrilateral. So, you know very well about the quadrilaterals, children. But before going to quadrilaterals, you have some exercise based on polygon and other things like diagonals, everything. So, these all you know very well about the introduction of this. But still, I will just brief you. So, what is polygon? You know very well. It is a simple closed curve. It is a simple closed curve made up of only line segments. Means, see, there are line segments looking. I am just closing it. Okay. So what it becomes? This will become any design you can take. Okay. I take like this. Okay. And I can take like this also. These are all comes under what? Polygons. And you know very well how many line segments are there in this. That is very important, right? So based on that line segments, you have the terms for that, isn't it? So number of how many number of sides are there? Number of sides ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3-sided, it is called triangle. If it is 4-sided, it is called quadrilateral. If it is 5-sided, it is pentagon. 6-sided, it is called hexagon. 7-sided, heptagon. 8-sided, octagon. 9-sided, nonagon. So, ಈ ತರ ನಿಮಗೆ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ decagon. Like this, you have names. Like in your last class also, previous class also, you have learnt all that. So, even like if I take a quadrilateral, okay, quadrilateral. So quadrilateral now ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ any shape, okay, which has 4 sides is quadrilateral, you know very well. But if at all I am just joining two vertices, okay, which is not adjacent, means see, these are all vertices, right? So which are not adjacent. ಅಂದ್ರೆ this is one vertex ಅಂತಂದ್ರೆ this is next adjacent vertex, right? So ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಓಕೆ ನಾನ್ adjacent vertex ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ this is called diagonal. ಇದನ್ನ ನಾವು diagonal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So you know very well, children. So because see, every decagon how many diagonals are there? How many diagonals are there for quadrilateral? Only 2. Triangle, how many diagonals will be there? No diagonal, because vertex na adjacent ಇದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, non adjacent. So we can't make any diagonal for a triangle. So if we take pentagon, there we have how many diagonals? So that all it has come in your exercise. We'll just do in your exercise, children. So what is concave and convex polygons? So convex polygon, and see, this is convex because ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this is concave because see the vertex, it has come inside. Okay, ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಉಬ್ಬಿರೋಂಥ ಗ್ಲಾಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗ್ಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು, that is regular and irregular polygons. So what is the difference between regular and irregular? They are just opposite, right? So regular polygon ಅಂತಂದ್ರೆ if for example if I take a square, okay, quadrilateral ಕರಣ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ and 4 ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಅದೇ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್
equal irutte of course, but idunu compare madidre they are different. Okay, but angle enagirutte angle 90 ne irutte. So this is not a regular polygon, so it is a irregular polygon. Yake ee side same idella, that is why it is a irregular polygon. So in a detail about quadrilateral we will see in our next video. So before that we will just complete exercise 4.1. 4.1 ಆದಮೇಲೆ quadrilateral ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. So now just let's move for exercise 4.1. So he says given here are some figures. So in this you have to tell some questions are there, you have to tell that. So classify each of them on the basis of the following. Simple curves ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಈ figures ಅಲ್ಲಿ simple curve ಯಾವುದು? See they have, he has given 8 figures for you. See 8 figures ಅಲ್ಲಿ simple curve ಯಾವುದು? See this is a simple curve. Curve ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ curve ಅಲ್ಲ, ಏನು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ curves. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1, first one, second one, fifth one, okay, then sixth one, then seventh one. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಓಪನ್ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾಲಿಗನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಪಾಲಿಗನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ 1 and 2, picture 1 and 2 are polygons. Okay, that too convex polygons. Then polygons, these two are. And next question, convex polygon ಯಾವುದು? Convex ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾವುದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ that is called convex. That is why 2. Okay, figure number 2 is convex. Now he says concave. Concave ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So I just gave an example of this, right? So this is concave polygon. Next is, that's all. That's it. So next we'll go to second sum. How many diagonals does each of the following has? So ಇವಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ geometrical figure made up of 4 sides is called quadrilateral. 1 2 3 4, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎವ್ರಿ like vertices will be bulged. Okay, so ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ತಂದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, how many diagonals are there? Diagonals ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ vertices ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು vertices ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ we call as diagonal, isn't it? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is a convex quadrilateral. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, A and C, this is a non-adjacent. A and B is adjacent. Adjacent ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ non-adjacent ಅಂದ್ರೆ A and C ಇನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು B and D ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ these two are AC and BD are 2 diagonals which comes in convex quadrilateral. Understood now children? Now we will go to a regular hexagon. Regular hexagon ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ angles equal ಇರಬೇಕು, ಅದರ sides equal ಇರಬೇಕು. Okay, so I have taken a rough figure here, of course. So if we measure in a regular hexagon, all 6 sides, hexagon is a geometrical figure which has 6 sides. All 6 sides should be equal. All 6 angles also should be equal. All angles also should be equal. Now I have taken the example of hexagon picture ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು 3 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 3 6 ಓಕೆ 18. therefore ಓಕೆ ಸೊ 18 ಇದೆ. 18 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ 1 2 3. ಸೊ therefore ಓಕೆ 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 3 plus 3 9 diagonals will be there. So if I take this, no, see once again I tell you, if I take this AC and CA, I cannot take like this, I cannot name, one only I can name. That is why you can take one example I will tell you. See, this is over, AC I have taken, AD I have taken, okay, then AE I have taken. So 3 diagonals over. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. BF I have taken, BE, then BD over. ಅದೇ ಥರ same like that you have to start with this, okay. FD, then BD, okay, FD, BD, then AE. So these things. So allige there are 9 diagonals. So you can see just AE, BD, BE, FC, FB, EC, FD, AD. There are 9 diagonals we can draw in a regular hexagon. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ in my introduction only I told there will not be any diagonals because non-adjacent sides iralla. That is why a triangle has no diagonal. Now we will go to the third main of our exercise 4.1, children. What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if it is quadrilateral is not a convex? Make a non-convex quadrilateral and prove this and try. So third one. So ABCD, we take an example of quadrilateral, convex quadrilateral means a shape ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, you can take any shape, okay. So one convex quadrilateral I have taken because I am familiar with this figure, so I have taken this. So ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, AC and BD ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ AC divides 2 triangles. ಹೌದಾ? ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ AC ADC ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ABC ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ there are 2 triangles. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಗಲ್ A, ಆಂಗಲ್ B, ಆಂಗಲ್ C, ಆಂಗಲ್ D, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you just see, you know very well angles and property of a triangle, right? Angles and property of a triangle is what? 180 degree. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿ ನಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿ, ಸೊ if we add all the 3 angles of a triangle will be 180 degree. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 180 degree ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 180 plus 180 is always 360 degree. ಸೊ ಆ ಥರನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ you name the angles and just add, it will be 180 degree. So hence the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral is 360 degree. Understood, no children? So there are still some questions are there, children. 4 mains are there. That one we'll see in our next video. Until then, bye. See you.